Welcome back. So now we will be discussing on coal bed methane engineering, formation of coal and its characterization. Background: quick burial or mixing of plant debris in swamps is essential for coal formation. So చెప్పిన దాని ప్రకారం coal form అవడానికి plants debris when plants bury in subsurface formations due to the action of heat and pressure, we get the residual products as coal and methane at some depths. సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఆర్గానిక్ డెబ్రిస్ డిపాజిటెడ్ అండ్ ఆ పీట్ ఫామ్ అవడం వల్ల వి గెట్ సమ్ వాటర్ ప్రొడక్ట్స్ కాల్డ్ వాటర్ అండ్ గ్యాస్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ మ్యాటర్ ఇంటూ కోల్ is a very complex process which occurs in two different stages: biochemical stage and coalification. In biochemical stage, initial plant debris అనేది it will be submerged within the subsurface. After that, action of heat and pressure occur అవ్వడం వల్ల కోలిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా డీప్ గా వి లుక్ ఇంటూ కోలిఫికేషన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మీరు ఈ ఫిగర్ ఇక్కడ గమనిస్తే విత్ టైమ్ అండ్ విత్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ హీట్, ఇనిషియల్ గా నియర్ సర్ఫేస్ వీ హ్యావ్ పీట్, దెన్ లిగ్నైట్ అండ్ అట్ ది ఎండ్ కోల్. సో కోల్ ఫామ్ అయ్యేది యూజువల్లీ అట్ వెరీ హై డెప్స్. ఆ హై డెప్స్ లో ఆంథ్రసైట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ideal. It has high rank and high carbon content with less moisture and ash content. So in the next video we'll look at proximate analysis and ultimate analysis. అప్పుడు మీకు ash content, moisture content గురించి ఇంకా డీప్ గా తెలుస్తుంది. Okay, so this graph is relating temperature with yield of coal. సో కోల్ ర్యాంక్ కూడా చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ సైడ్. సో మీరు గమనిస్తే పీట్ నియర్ సర్ఫేస్ ఫార్మేషన్ దగ్గర దెర్ ఇస్ నో మీథేన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వాలటైల్ గ్యాసెస్. అలా కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ లిగ్నైట్ దగ్గర స్మాల్ మీథేన్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు గమనిస్తే ద టెంపరేచర్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ 50 degrees centigrade. సో మీథేన్ ఇస్ జనరేటెడ్ at a temperature of more than 50 degrees centigrade. It is thermogenic in nature and is produced by catagenesis. So as temperature increases more, we have methane production. Methane production అలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి అంటే ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం 50 degrees కన్నా అబౌవ్ ఉండాలి టెంపరేచర్. సో 50 degrees ఇస్ ద లిమిట్. అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ విల్ ఇంక్రీజ్ యాజ్ వి గో డౌన్. సో మనం చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ ర్యాంక్తో, యాజ్ ర్యాంక్ ఇంక్రీజెస్ ద కోల్ ఇస్ మోర్ రిఫైన్డ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మెచ్యూర్, ఇట్ హ్యాస్ హై విట్నైట్ రిఫ్లెక్టెన్స్. మనం నెక్స్ట్ చూస్తాం విట్నైట్ రిఫ్లెక్టెన్స్. సో as temperature increases, we have medium volatile bituminous and low volatile bituminous. Then the methane generation increases. Biogenic methane can comprise up to 10% of methane generated at less than 200 degrees centigrade. So anthracite is the highest rank of coal which has highest methane generated and with nearly lowest nitrogen generated in carbon dioxide. సో ఈ ఫిగర్ మీకు గుర్తు రావాలి బేసిక్గా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిలేటివ్ yield ఆఫ్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇన్ ఫైన్ గ్రెయిన్ సెడిమెంట్స్ విత్ టెంపరేచర్. ఇందాక సేమ్ గ్రాఫ్ని ఇంకో రకంగా చూపిస్తే, సో అట్ కెటాజెనసిస్ వీ హ్యావ్ మీథేన్ జనరేషన్ దట్ ఈస్ థర్మోజెనిక్ ఇన్ నేచర్, సాప్రోపెలిక్ సోర్స్ అయినా హ్యూమిక్ సోర్స్ అయినా. సో యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ అండ్ విత్ డెప్త్ మెటమార్ఫిజం హ్యాపెన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ హై మీథేన్ జనరేషన్. బట్ మీరు గమనిస్తే ఇందాక H2S ఎన్కౌంటర్ చేయలేదు మనం, ఇప్పుడు H2S కూడా ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్నాం, సోర్ గ్యాస్. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే, గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇది మన వ్యాన్ క్రెవెలెన్ డయాగ్రామ్. సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం చూపిస్తున్నాం, దెర్ ఆర్ 1, 2, 3 సెక్షన్స్. సో మీరు ఎక్స్ప్రెషన్లో చూసినట్టే సేమ్ మెటాజెనసిస్, కెటాజెనసిస్ అండ్ డయాజెనసిస్. Catagenesis is the window for coal bed methane. So methane formation is majorly in catagenesis. Chemical changes occurring during coalification changes atomic oxygen or carbon. So O/C ratio. So మనం చూస్తే the atomic O/C ratio to atomic H/C ratio కి గ్రాఫ్ ఇది. So at high H/C ratio we have type 1 in diagenesis mode
and HBC ratio between 0.5 to 1.5. We have catagenesis. So principles of oil formation actually, the branches of which represent different types of kerogen or a source material. So coal is identified as type 3, immature zone branch of the diagram. As coal matures, it continues to lose oxygen. సో మీరు గమనిస్తే అటామిక్ ఓబేసి రేషియో యాక్చువల్లీ పెరుగుతుంది, బట్ హెచ్బిసి రేషియో ఇస్ లెస్. Coal is identified as type 3 branch of the diagram. As coal matures, maturity stage catagenesis లో ఫామ్ అవుతుంది. Immature zone లో it has high OBC ratio and less HBC ratio, but in the mature state it has less OBC ratio, అంటే ఆక్సిజన్ లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి, and moves to the left along type 3 branch. So important property ఏంటంటే కార్బన్ కంటెంట్ ఆఫ్ కోల్. సో ఇన్ ప్రాక్సిమేట్ అండ్ అల్టిమేట్ అనాలిసిస్ we can see carbon content of coal. అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. Ash, moisture and all. So as moisture and ash increases, rank of coal decreases. So generation stages. Stage 1. So surface దగ్గర peat. Peat is the first stage in the formation of coal. Normally, vegetable matter is oxidized to water and carbon dioxide. That is true. However, if plant material accumulates underwater, oxygen is not present and so only partial decomposition occurs. This incomplete destruction leads to the accumulation of an organic substance called peat. So peat is an organic substance. Partial decomposition అవ్వడం వల్ల when plant material accumulates underwater, peat form అవుతుంది. Peat generate అయ్యిందంటే below it there may be coal. It is just an approximation. It is not real. Stage 2, lignite is formed when peat is subject to increased vertical pressure from accumulating sediments. Already మనం చూసుకున్నాం. With heat and pressure, we have coal formation at bottom depths. Lignite is dark brown in color and like peat contains traces of plants. It is found in many places, but it is used only when more efficient fuel is not available. Lignite is also used, but when more efficient fuel is not available. It crumbles easily and should not be shipped or handled before use. Bituminous coal is third stage. This is the mostly available stage. Bituminous coal, it is the mostly available concentration of coal in a country or in world also. మనం చూసాం ఉంది anthracite 1% proximity ఉంది resource లో. Added pressure has made it compact and virtually all traces of plant life have disappeared. So this is when maturity is high. Debris decompose అయిపోయింది. Also known as soft coal, bituminous coal is the type found in Cape Breton and is the most abundant fuel. Heat energy source గా యూజ్ చేస్తాం. Stage 4 is anthracite generation at high temperature, high pressure, high temperatures with very high heat. It is the hard coal because it is hard and has high luster. It appears to have been formed as a result of combined pressure and high temperature. Anthracite burns with a soft flame and little smoke. So contents of CH4, CO2 and 2 with temperature ranges of each rank of coal is shown in this figure. So మీరు గమనిస్తే anthracite has highest Whitney effluence greater than 2.4. At temperature greater than 200, CH4 content చూసారా 28 plus cc per gram volume with concentration, and CO2 7 plus and 10 plus. So on a whole, CH4 content in all types of ranks is 223. So lignite lo చూస్తే no CH4 and subbituminous లో కూడా high volatile bituminous 20 cc per gram, 84 in medium volatile bituminous, low volatile bituminous 64, and అలా వెళ్ళే కొద్దీ we have anthracite highest rank coal. So N2 CO2 కూడా పెరుగుతుంది but not up to the mark. మీరు చూస్తే high volatile bituminous లో we have high CO2. Okay. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే CH4 increases with rank content, CH4 content అంటే indirectly కార్బన్ కంటెంట్ increases with rank అంటే HBC రేషియో తగ్గుతుంది. VRO content increases with rank. So methane constitutes more than 95% of all gases generated by coal. సో జనరేషన్ స్టేజెస్ ఇంకా మెసరల్స్ గురించి చూసుకుంటే ఇక్కడ మెసరల్స్ అని ఉండాలి. యాక్చువల్లీ మెసరల్స్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ డిస్టింగ్విషబుల్ ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్. లైక్ మనం శాండ్ స్టోన్లో శాండ్ గ్రెయిన్స్ చూస్తాం, అలా మెసరల్స్ ఉంటాయి కోల్లో. దట్ కెన్ బి సీన్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. దే డిఫర్ ఇన్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఆరిజిన్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో తెలుసు కదా, ప్లాంట్ డెబ్రిస్ డీకంపోజ్ అయితేనే వీ హ్యావ్ కోల్ ఫార్మేషన్.
and methane trapping. There are three mesoryl groups: vitrinite, liptinite, and inertinite. Their names indicating source, appearance, or reactivity. So vitrinite is the most abundant mesoryl of coal. So shiny black strands ki major source ide. Vitrinite mesoryl is capable of producing hydrocarbon gas, but only small amounts of oil. Vitrinite contains more straight chain carbon groups. So vitrinite లో hydrocarbon gas production ki chances ఎక్కువ. Liptinite is also called exinite. Originates from spores, pollen, resin, soil secretions, etc. The mesoryls of liptinite have chemicals such as high in hydrogen and in aliphatics, not in aromatics. More of the volatiles, including methane, emitted by the coal during coalification. So liptinite lo we have high chance of methane production with volatiles. Inertinite, takku chances. It has less chemical reactivity. Inertinite is the oxidized or charcoal cell walls. So OBC ratio is very high. But మన coal లో catagenesis లో ఫామ్ అవడానికి we should have low OBC ratio. But దీనిలో OBC ratio ఎక్కువ ఉంటుంది. Resulting in high carbon and aromatic content but less hydrogen. HBC ratio కూడా తక్కువ. Inertinite has relatively more carbon than other mesoryls and its name is derived from lack of its chemical reactivity. Carbon ఎక్కువ ఉంది but methane source తక్కువ. సో హెచ్బిసి రేషియో తో మనం చూస్తే పీట్లో లిప్టినైట్ ఎక్కువ అలాగా తగ్గుతుంది అండ్ ఇనర్టినైట్ ఆన్సైట్ దగ్గర ఇనర్టినైట్ దొరుకుతుంది బట్ ఆన్సైట్ ఇస్ తక్కువ. సో హై వోలటైల్ బిటోమినస్, సబ్ బిటోమినస్, లిగ్నైట్ అండ్ పీట్ ఆర్ హై వోలటైల్ బిటోమినస్, ఇంటర్మీడియట్ వోలటైల్ బిటోమినస్. ఓకే, ఈ ఫిగర్ కూడా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఒక రిప్రజెంటేషన్. సో లిప్టినైట్ ఎండ్స్ సెట్ హై వోలటైల్ బిటోమినస్, ఇంటర్మీడియట్ వోలటైల్ బిటోమినస్ తో విటనైట్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇనర్టినైట్ మాత్రం ఆన్సెట్ తో కంటిన్యూ అవుతుంది. బట్ మన ప్రొడక్షన్ స్టేజెస్ అంతా కూడా హై వోలటైల్ బిటోమినస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ వోలటైల్ బిటోమినస్ తో అయిపోతాయి బికాస్ ఆన్సెట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ వెరీ హై, వెరీ డిఫికల్ట్. Lithotypes of coal. ఇది the last slide for today for this session. It is a classification intended to describe coal composition by means of brightness or dullness of bands. మనం ముందు చూసాం బ్రైట్ బ్యాండ్స్, డల్ బ్యాండ్స్. అక్కడ నేను డిఫైన్ చేయలేదు విట్రైన్, క్లారైన్, డ్యూరైన్, ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటో. సో ఇక్కడ చూద్దాం. విట్రైన్, ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ primarily of vitrinite. Minor amounts of inertinite and liptinite mesoryls are present. Clarine, it contains less vitrinite and more inertinite and liptinite. సో మీరు టేబుల్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. సో విట్రైన్లో విటనైట్ ఎక్కువ అండ్ మైనర్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ఇనర్టినైట్ అండ్ లిప్టినైట్. క్లారిన్లో ఇట్ హాస్ లెస్ విటనైట్ అండ్ మోర్ ఇనర్టినైట్ అండ్ లిప్టినైట్. బట్ విటనైట్ is important and inertinite is also important because it has high rank. Duraine, it contains more mineral matter and inertinite than vitrain or clarine. So duraine and fusane we have dull bands. మీరు already చూసారు, dull or bright అనుకుంటా. Fusane, it is the least important of all lithotypes in CBM process. So fusane is of least important. ఈ 4 definitions గుర్తుంచుకుంటే better because matching ఏమైనా అడిగితే ఈ CBM concept తో we can answer easily. So thank you. We'll meet in the next lecture.